Hello, Anne. Can we start now? Sure. Okay, are you ready or do you need more time to prepare? Uh, I'm ready. Um, I can share my screen. Hold on. I'll give you a co host. Okay, I think we can start. So, hello everyone. Good evening. And I know that some of you already joined us before and you already know Anne as our mentor, and she already did a webinar before with us, right? But recently we have a lot of newcomers in our community, so we're thinking it will be better if we do more about what is MVA and how to become an MVA, because I think there are a lot of people who are really interested in this field currently, because we have a lot of DM on our on our phone. So yeah, so everyone, if you have any question, you can ask us later, especially to N, because N is the experienced MVA here. But no worries, we will help you translate if you guys don't understand, or if you need to confirm something, you can ask us later, or you can drop your question later. Okay, so and the time is yours. Okay, thank you so much. Okay, so let's start. Okay, so have you ever thought about working online, but weren't sure what kind of job actually makes that possible? You might have heard the term virtual assistant floating around on social media, but what is a virtual assistant? And what do virtual assistants actually do every day? In this session, I will explain what a virtual assistant is and the types of tasks they handle. So, if you're someone who wants flexibility, remote work, and the skill you can build step by step, even if you're starting with no experience, this session is for you. Stay tuned because by the end of this session, you will know exactly what a virtual assistant does, why businesses are hiring them, and how you can start your journey into this growing career. Hi, everyone, and thank you all for being here today. My name is Anne, and I'm a medical virtual assistant. Before becoming an MVA, I spent 4 years in the healthcare industry, which gave me a strong foundation in medical knowledge and patient care. I decided to transition into virtual assistants to learn new skills and build a flexible career. One of the things I love most is about being virtual assistant is that I can earn income from home while still being there for my family. I'm also passionate about sharing what I've learned, and I'm so excited to still be part of training as a mentor here at HRC. And our goal is to help healthcare professionals transition into VA world and start earning in dollars, all while maintaining a flexible and balanced lifestyle. So now I want to share some basic information about medical virtual assistants and what makes this role unique. Um, I can't see the screen. I'm sorry. The presentation. Hold on, do you want me to to do the share screen, or do you want to? Yes, please. I'm sorry. Okay, it's okay, no worries.
Okay, so let's begin with the virtual assistant. What is virtual assistant? Okay. So, unlike a general VA who can assist with administrative, marketing, or business tasks, an MVA specializes in healthcare related tasks. We often work for clinics, private practices, telehealth providers, or medical billing companies. Our role is to support healthcare providers, allowing them to focus on patient care while the administrative tasks are handled efficiently. So next slide, please. Do you want me to translate it first, or do you want to Ah, continue? sure, sure. Okay. So, wait, I need to, I need to switch my language. Hold on. Um, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah dengar tentang General VA, ya karena banyak banget ya di luar sana yang menawarkan kelas ataupun teman-teman yang udah menawarkan banyak apa ya ilmu ya tentang General VA. Cuman di sini kita specialize ke medical virtual assistant. Nah, mungkin teman-teman berpikir apa sih bedanya gitu kan antara general virtual assistant dengan medical virtual assistant. Kadang orang berpikir dia itu sama ya, sama-sama virtual assistant, tapi sebenarnya bukan. Jadi untuk medical virtual assistant dia itu memang kerjanya remote, membantu hal-hal seperti administratif, tapi dia lebih ke arah medicalnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu membantu healthcare provider, maksudnya dokter gitu ya, ataupun nurse gitu. Kita membantu mereka di klinik, rumah sakit ataupun bisnis yang berhubungan dengan kesehatan begitu. Nah, makanya dia itu in progress kerjanya beda banget dengan general virtual assistant yang teman-teman lihat, karena dari skillnya pun dan tugas yang kita kerjakan itu completely different gitu ya. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut tentang MVA. Okay, next, go ahead. I'm sorry, you're still muted. I thank you. Did you translate about the tasks of an MVA or not yet? I forgot to provide that information. Not yet. We already No. yeah explain only the interview. Okay. Okay, thank you. So can you please um go to what is virtual assistant? Okay, thank you so much. Okay, so here are the key tasks of the medical virtual assistant. First is scheduling appointments and managing calendars, handling patient records and medical documentation, billing, coding, insurance verification, responding professionally to patient inquiries, and supporting telemedicine or virtual care platforms. So while all virtual assistants share skills like communication, time management, and organization, the main difference lies in knowledge and compliance awareness. So next slide, please. Okay, I'll translate a little bit. So, um, because there are few participants said that my voice is not clear, too low. Okay, I will explain again. So medical virtual assistant itu berbeda dengan general virtual assistant karena walaupun sama-sama virtual assistant kita mengassist seseorang gitu ya, tapi role-nya kita, lingkupnya kita itu berbeda. Kalau misalkan medical virtual assistant itu dia membantu dokter atau healthcare provider gitu ya di klinik ataupun di rumah sakit ataupun tempat-tempat bisnis yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Kita biasanya membantu hal-hal yang berbau administratifnya. Cuman kita nggak sampai ke diagnosis dan lain-lain sih.
Nah, kemudian apa aja sih emang yang dikerjain gitu ya? Of course, yang pertama tugas-tugas yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, kita itu membantu apapun yang dari klinik itu telehealth atau praktek dokter biasanya. Misalkan nih ada dokter gitu ya butuh masukin data-data pasien gitu ya ke sistem. Nah, itu biasanya kita yang membantu. Nah, biasanya kita juga membantu di customer support gitu ya. Misalkan ada pasien yang telepon pengen ketemu sama dokter yang ini gitu ya. Nanti kita yang nge-handle. Nanti misalkan ada masalah tentang harus ada mengedit patient recordnya juga di EHR gitu ya. EHR tuh kalau di Indonesia seperti Satu Sehat, itu kita juga yang assist. Kemudian ada billing, ada insurance, kemudian telehealth gitu. Nah, cuman semuanya ini kita bantu lewat online remote gitu ya. Nah, bedanya kalau misalkan di medical virtual assistant dengan general virtual assistant, yang selain yang udah tadi disebutkan itu kita harus punya pengetahuan tentang kesehatan, tentang medis, dan juga kita harus tahu tentang regulasi yang dipakai gitu ya. Oke, next. Okay, so here's the difference between an MVA and a general VA. So first is knowledge. A general VA usually works on administrative or business tasks like scheduling meetings, managing emails, or social media. An MVA, on the other hand, works in the healthcare field. So they need to um, medical knowledge or they need medical knowledge like understanding terminology, patient records, and healthcare procedures. Next is compliance. General VAs usually don't have strict rules to follow, maybe just basic business policies. MVAs must follow strict healthcare regulations like HIPAA to protect patient privacy and sensitive medical information. Next is tasks. General VAs might do things like emails, research, or social media management. MVAs handle specialized tasks like scheduling patient appointments, verifying insurance, updating EMR and EHR systems, and other healthcare specific work. And for the tools, general VAs often use tools like Microsoft Office, Google Suite, or CRM software. MVA use medical and healthcare tools such as EMR and EHR systems, billing software, and telehealth platforms. Last is training. For general VAs, training is optional and varies depending on the client. MVAs usually need healthcare training and certifications like HIPAA compliance or medical coding and MVA training to do their job correctly. So essentially, an MVA is trusted to handle sensitive medical information safely while supporting healthcare providers efficiently. Oke, thank you so much. Jadi, perbedaannya kita bagi menjadi 5 ya. Yang pertama, di lingkup knowledge. Jadi untuk general VA biasanya kita itu lebih ke arah ya general ya, apapun gitu bisa dilakukan. Kalau di general VA yang penting klien itu butuh apa, kita bisa membantu. Cuman kalau misalkan di medical virtual assistant, of course kita itu lingkupnya di bidang kesehatan. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, kayak patient record, kemudian scheduling dan lain-lain tuh biasanya kita assist di sana. Dan kalau misalkan kita assist di lingkup kesehatan, otomatis kita harus punya yang namanya medical knowledge atau medical terminology juga kita harus setidaknya punya. Cuman bukan berarti teman-teman yang dari luar bidang kesehatan gitu ya itu nggak bisa join, itu tetap bisa join karena
Kalau mau jadi medical VA itu nggak harus kalian dari jurusan kesehatan, dari jurusan manapun sebenarnya bisa. Yang penting kalian punya pengetahuan itu dan bisa membantu task dari healthcare provider kalian. Kemudian compliance. Kalau misalkan di general VA itu biasanya hanya harus tahu basic ataupun tidak sama sekali. Yang penting kita mengikuti apa yang klien minta dan ya at least sesuai law aja lah. Kalau misalkan di medical VA kita itu ada yang jelas HIPAA. Kalau misalkan teman-teman kerja untuk klien United States, kita itu harus tahu tentang HIPAA. HIPAA itu seperti apa? Mungkin kalau di Indonesia kita bisa ibaratkan seperti kode etik. Tapi kalau misalkan di US, dia itu regulasi, teman-teman. Jadi dia lebih strict. Jadi kalau misalkan di HIPAA, kita tuh benar-benar menjaga ke apa ya, data privasi pasien tuh benar-benar strict banget. Ada beberapa hal yang harus kita consider kalau misalkan kita mau menjadi MVA, karena kita nggak boleh melanggar yang namanya HIPAA ini. Dan mungkin teman-teman yang dari Indonesia agak bingung ya bedanya seperti apa. Nanti bakal kita jelaskan di mungkin di next webinar kali tentang HIPAA itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada tugasnya. Biasanya kalau di General VA kita membantu di email marketing, social media, research, dan lain-lain. Cuman kalau di MVA ini lingkupnya itu aja sebenarnya. Jadi ada di scheduling, ada insurance, sama EMR update. Jadi EMR atau EMR updates itu biasanya kalau misalkan ada data pasien yang harus diedit atau harus diupload, biasanya kita yang membantu. Jadi lingkupnya hanya di sini saja, teman-teman. Kemudian toolsnya, kalau misalkan general VA biasanya pakai Office Suite, CRM, atau kalau misalkan SMM ya bisa pakai Canva, Photoshop, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan di MVA, tools yang harus kita kuasai itu ada di EHR atau EMR, tergantung klien nanti punyanya apa. Bedanya EMR itu biasanya dipakai di satu klinik aja. Kalau misalkan di EHR dia tuh terintegrasi. Jadi contohnya ada satu klinik ini ya punya data pasien ini. Kadang kan pasien dia bisa ke beberapa klinik kan. Nah, kalau kita pakai HR kita bisa lihat. Jadi dia lebih ke integrasi, lebih gede lagi. Istilahnya seperti itulah ya gampangannya. Kemudian ada billing tools, kemudian telehealth juga. Kemudian di sini di training di general VA, kalau misalkan training itu opsional, tergantung sih dari klien. Mungkin kalau misalkan ada yang minta ya disediakan, kalau enggak ya tidak apa-apa, tidak usah. Tapi kalau misalkan di medical virtual assistant biasanya training itu harus ada. Karena apa, kita kan pakai EHR yang sudah saya sebutkan tadi ya di tools. Jadi kalau misalkan kita pakai EHR itu setiap klinik biasanya berbeda ya teman-teman. Maksudnya kayak merek gitu ya. Ada klinik satu pakai EHR A atau klinik 2 pakai EHR B, itu kan kita harus penyesuaian ya. Biasanya kita dilatih dulu. Kita ada training sebentar biar kita tahu feature-feature yang ada di beberapa EHR yang mereka pakai seperti itu ya. Kemudian ada training HIPAA, kemudian coding. Oke, next. Thank you so much. So, to succeed as an MVA, there are skills that you need to be familiar with. First is administrative skills, that are appointment scheduling, calendar management, email and phone correspondence, data and record keeping. Next is medical knowledge, like I've mentioned earlier, understanding medical terminology, familiarity with EMR and EHR software, knowledge of insurance processes and billing codes. Next is communication skills. Communication skills is a must because you will speak with the providers, patients, and insurance companies. Next is regulatory awareness. Understanding HIPAA regulations, maintaining patient privacy and confidentiality, and ensuring compliance in medical documentation. Next is technical skills, familiar with telehealth platforms. So you should know online scheduling systems and medical billing software and spreadsheets.
so much. Jadi ada 5 skill yang teman-teman harus kuasai kalau misalkan teman-teman memang pengen pursue di medical virtual assistant. Jadi yang pertama ada administratif. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana bikin appointment scheduling dan calendar management. Nah, untuk appointment scheduling ini bisa dilakukan di EHR teman-teman. Makanya yang pertama tadi kita selalu bilang EHR tuh penting karena hidupnya MVA itu selalu berkaitan dengan EHR. Jadi pertama kali kalian login gitu ya, masuk kerja, yang dibuka adalah EHR karena itu adalah istilahnya bukunya kalian, apapun yang kalian lakukan itu pasti ada di sana. Makanya kalian harus kuasai karena nanti kalian bisa appointment scheduling dari sana. Kemudian ada calendar management, email dan phone correspondence. Jadi untuk ini biasanya kenapa dibutuhkan, kalau misalkan ada pasien itu butuh scheduling ya teman-teman, mereka akan reach out ke teman-teman bisa lewat email ataupun telepon ke klinik. Nah, di situ tugasnya kalian bisa jawab, bisa angkat teleponnya atau bisa jawab lewat chat juga bisa. Kemudian ada data entry dan juga record keeping. Lalu yang kedua ada medical knowledge. Ya, teman-teman harus tahu yang namanya medical terminology. Teman-teman nggak harus hafal. Sorry ya, suaranya kecil. Jadi teman-teman tuh nggak harus hafal semua tentang medical terminology ya. Setidaknya teman-teman tahu intinya dan yang sering keluar aja gitu, nggak harus dihafalkan juga, yang penting tahu sedikit biar nanti teman-teman kalau misalkan dapat facts ataupun data-data dari provider, teman-teman paham ini maksudnya seperti apa. Kemudian familiarity with EHR or EMR software. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau jadi MVA, teman-teman harus tahu paham benar tentang EHR atau EMR. Teman-teman setidaknya tahu caranya pakai salah satu EHR atau EMR. Nah, nanti fiturnya sebenarnya mirip-mirip, cuma beda merek aja biasanya. Kemudian knowledge of insurance process and billing codes. Nah, kalau misalkan di US itu ya, kalau mereka tuh pakai insurance. Nah, itu ada beberapa prosesnya, teman-teman. Nah, itu nanti ada sambungannya dengan billing code juga. Jadi kalau misalkan kodenya salah bisa ngaruh di pembayaran. Nah, mungkin kalau misalkan di Indonesia kita bisa ibaratkan dengan BPJS ya. Itu asuransinya. Makanya teman-teman harus tahu prosesnya dan bagaimana klaim dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada communication skill. Nah, ini professional and empathic communication with patient. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa, oh aku nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, berarti aku nggak bisa uh, artinya komunikasi di sini itu bukan masalah kalian harus pakai bahasa Inggris atau enggak. Kalaupun bisa pakai bahasa Inggris tapi kita tidak bisa memakai bahasa yang profesional dan empatik, itu juga akan bermasalah. Jadi make sure teman-teman tahu caranya berkomunikasi secara profesional dan empatik kepada pasien maupun dengan healthcare provider. Kemudian clear reporting to healthcare provider, karena teman-teman juga harus report ya nanti hasilnya seperti apa. Kemudian handling sensitive and confidential information, karena teman-teman di sini menghandle data-data pasien. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana cara manage dan juga handle data-data yang sensitif ini. Karena teman-teman tadi sudah disebutkan bahwa kita ada HIPAA ya. Kemudian yang keempat ada regulatory awareness. Jadi understanding HIPAA regulation seperti yang udah disebutkan tadi, karena teman-teman handle data yang sensitif banget. Jadi teman-teman nggak boleh sama sekali melanggar HIPAA. Itu adalah regulasi yang teman-teman harus kuasai banget, harus tahu. Kemudian maintaining patient privacy and confidentiality, ensuring compliance in medical documentation. Kemudian yang kelima technical skill, comfort with telehealth platform. Jadi kalau misalkan teman-teman ada scheduling gitu ya, misal pasiennya telepon gitu lewat platform, biasanya ada sih. Jadi kayak telepon tapi teman-teman lewat laptop gitu ya bukanya. Itu teman-teman harus tahu caranya pakai. Kemudian online scheduling system itu sama sih, nanti bisa teman-teman pakai EHR. Kemudian ada lagi software untuk billing dan juga spreadsheet. Okay, thank you so much.
So, why MVAs are important? So, MVAs play a critical role in healthcare support. They allow providers to focus on patient care rather than administrative work. They also help reduce errors in scheduling, billing, and patient records, which improves the efficiency of a clinic or practice. In short, MVAs are the backbone of virtual healthcare support. Oke, jadi kenapa sih MVA ini penting banget ya buat healthcare provider gitu? Karena teman-teman bisa bayangkan bahwa ketika kita bekerja di klinik ataupun rumah sakit, itu kan data-data pasien kan banyak banget kan ya, kertas-kertas kayak gitu. Nah, kan nggak mungkin kita minta tolong ke healthcare provider tersebut karena mereka juga udah disibukkan dengan pasien sendiri, nge-treatment pasien itu kan sudah pekerjaan ya, maksudnya udah banyak yang harus dikerjain. Jadi tugasnya kita di sini adalah membantu biar healthcare provider tersebut itu nggak stres dengan administratif. Kemudian eh, bisa membantu patient care juga, karena kan kalau misalkan kita bisa membantu secara lama juga kita bisa handle semuanya secara cepat kan teman-teman. Jadi nggak semuanya dibebankan ke healthcare provider tersebut gitu. Jadi biar mereka bisa fokus aja ke tugasnya mereka sebagai healthcare provider, yaitu membantu pasien yang nge-treat pasien. Kemudian bisa mengurangi error dalam scheduling, billing, dan records. Karena kalau misalkan healthcare provider tersebut sudah um, apa istilahnya kayak udah handle pasien banyak gitu ya, terus mereka juga harus ngerjain scheduling, billing, dan lain-lain, itu kan kayaknya gedebak-gedebuk gitu loh istilahnya, kayak banyak banget nih yang harus dikerjain. Makanya kita tuh bisa ngebantu di area sana biar mereka udah fokus aja di ngebantu pasien gitu. Kemudian yang ketiga, improve clinic or patient efficient, practice efficiency. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah bisa membantu itu ya istilahnya, administratifnya udah kita bisa bantu, dokter-dokternya udah fokus ke pasien, intinya kan udah workflow-nya itu cepat banget kan teman-teman, gak tunggu-tungguan maksudnya. Jadi biar langsung lanjut aja, smooth gitu prosesnya. Itulah kenapa MVA itu sangat penting banget ketika bekerja di healthcare. Okay, thank you. So, are you ready to start a career as a medical virtual assistant and work from home while helping healthcare professionals stay organized and efficient? We're excited to announce the second batch of our medical virtual assistant training. In this training, you will learn everything you need to become a confident and skilled medical VA, from managing patient records, information to scheduling, billing, and supporting healthcare providers behind the scenes. Whether you're completely new or looking to level up your skills, this program is designed to give you hands on experience, step by step guidance, and the confidence to start your VA career immediately. Don't miss this opportunity to gain flexible, in demand skills and start earning in dollars, all while building a career that fits your lifestyle. Spots are limited, so secure your place today and get ready to launch your journey as a medical virtual assistant. Thank you so much. Okay, thank you so much. Uh, jadi teman-teman, di sini kita itu sebenarnya ada bootcamp, cuman di sini tuh nggak apa. Semoga suaraku terdengar jelas ya. Aku mencoba untuk suaraku aku besarkan, tapi I'm not sure kenapa ya. Jadi di sini kita tuh sebenarnya ada bootcamp tersendiri yang kita sudah buka untuk batch 2. Tapi teman-teman di sini kalau misalkan masih ragu, boleh join ke komunitas kita gratis karena kita selalu adain free webinar juga di komunitas. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ataupun pengen lihat-lihat dulu seperti apa, cocok atau enggak,
mau jadi MVA atau enggak, kalian boleh banget join di komunitas kita. Itu tuh gratis, kita selalu bikin kuis-kuis, terus kita juga ngadain webinar, itu topiknya berbeda teman-teman. Jadi kita tuh selalu membagi istilahnya tips dan juga skill yang kalian perlukan untuk jadi MVA, dan itu secara gratis. Teman-teman bisa lihat juga di YouTube-nya kita sudah sering bahas gitu ya. Cuman di sini karena banyak teman-teman yang minta untuk dibikinkan kelas gitu ya, makanya kita bikinkan. Anyway, if you guys have any question, don't be shy to drop your question in the chat box. Oke, jadi di sini kita tuh sebenarnya membuat ini karena teman-teman pada minta. So, aku akan jelaskan sedikit, barangkali you guys want to join us for this second batch. Oke, jadi untuk di program kita sebagai organizer kita, jadi di sini kita tuh bikin bootcamp berdurasi selama 6 minggu, yang satu minggunya itu ada 2 live session di hari Rabu dan juga hari Sabtu jam 7 malam. Nah, fokusnya ya terutama skill, kemudian cara mengaplikasikannya, kemudian cara mencari pekerjaannya juga. Kemudian targetnya sebenarnya karena mungkin akan lebih baik kalau misalkan teman-teman dari jurusan kesehatan, tapi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman bukan dari jurusan kesehatan pun bisa banget, karena contohnya di batch 1 juga ada. Do you still remember Bobby and yes, Yes. Bobby is not from healthcare professional actually. He is a banker. So um even though he's a banker, he's really great during during the internship and Train. of course the class as well. So if you guys don't have any healthcare background, that's totally fine because you can be an MVA, right? Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau misalkan teman-teman bukan dari jurusan itu, teman-teman tetap bisa jadi MVA ya. Oke. Kemudian ini bootcamp flow-nya. Yang pertama pasti bootcampnya ya selama 6 minggu tersebut. Kemudian kita akan lanjut dengan onboarding, karena kita ada partner dengan klinik yang ada di US Florida. Jadi nanti kita bakal assist klinik tersebut gitu ya. Jadi setelah teman-teman bootcamp 6 minggu, kita bakal onboarding dulu untuk mengalignkan semuanya agar teman-teman bisa membantu partner kita dengan baik. Kemudian setelah onboarding akan dilanjutkan dengan internship. Ya, internshipnya selama 4 minggu. Jadi total dari bootcamp ini ada 3 bulan. Jadi sekitar 2 bulan itu kelas, kemudian dilanjutkan dengan 1 bulan itu internship. Setelah itu kita akan lakukan coaching dan evaluation, tapi sebenarnya di coaching ini teman-teman bisa ambil one-on-one coaching unlimited. Jadi selama teman-teman bootcamp ataupun sudah lulus bootcamp, teman-teman bisa request ke kita, nanti kita bakal cari jadwal yang sesuai gitu ya. Nanti kita yang membantu coachingnya bisa apa aja, terserah, yang penting tentang MVA ini ya. Bisa tentang CV, bisa tentang interview, bisa tentang portfolio, apapun yang berkaitan tentang MVA kalian bisa request gitu. Kemudian yang terakhir farewell gitu ya. Di sini live sessionnya apa aja sih yang teman-teman dapat? Jadi ada 12 live session ya di sini. Yang pertama MVA overview dan personal branding. Nanti biasanya kita yang isi dari HRC sendiri. Kenapa dari HRC? Sebenarnya karena biar teman-teman nggak kagok gitu ya, nggak kaget kalau nanti bertemu dengan mentor-mentor kami, karena mentor-mentor kami itu dari berbagai negara. Jadi contohnya seperti Anne is from the Philippines. So because she only speak in English and Tagalog, right? So we don't want to burden you with English at first. So usually for the session 1, we will do this session so you guys can familiar with English before you do the live session with N or any other mentor that we have currently.
Jadi biar teman-teman gak kagok gitu ya sama nanti ketemu mentor-mentor dari negara lain. Jadi biasanya kita bakal isi yang di awal, kemudian baru akan dilanjutkan dengan mentor-mentor dari berbagai negara ya di sini. Kemudian di sini ada sesi yang medical terminology, US healthcare overview, dan HIPAA basic. Kemudian kita akan lanjutkan di administratif dan office procedure, kemudian insurance verification dan prior authorization. Yang kelima, communication in healthcare services, kemudian EHR and data management, medical billing and coding, medical scribe, general VA, SMM, and email marketing, portfolio, and project building, kemudian upward dan interview preparation. Mungkin teman-teman mikir, loh ini kan MVA ya, kenapa kita kok ada ngasih general virtual assistant skill juga? Nah, biar teman-teman bisa assist klinik dengan baik gitu ya, maksudnya ya pasti teman-teman bisa assist dengan baik kalau misalkan teman-teman punya skill yang di atas, tapi biar ada added value teman-teman di sini, makanya kita tambahkan ada general VS skill seperti social media management, email marketing, dan sebagainya yang dilingkup di general VA. Jadi biar kalau misalkan teman-teman ada interview ataupun teman-teman sudah punya klien, teman-teman bisa tawarkan ke mereka, aku ada loh skill di bagian sini gitu, aku bisa loh assist kalian di bagian ini. Jadi nggak hanya di MVS skill aja teman-teman bisa tawarin ini, jadi biar nanti klien tuh mikir, ih ternyata kalian bisa loh, aku bakal pakai kalian terus, aku bakal naikin gaji kalian deh kalau kalian nambah tugas di uh, area situ gitu. Ini sebenarnya opsional aja biasanya di klinik, tapi kalau misalkan kalian bisa itu bakal jadi added value, makanya kita tambahkan di sini. Kemudian di sini kita ada internship detail seperti yang kita sebutkan tadi ya teman-teman. Setelah teman-teman kelas gitu ya 6 minggu, kita bakal lanjut ke internship selama 4 minggu bersama partner kita yang ada di US. Kita sekarang juga lagi akan ada potensial bekerja sama dengan pihak yang lain juga untuk internship, cuman kita masih di tahap meeting dan lain-lain. Nah, nanti untuk schedule-nya, internship-nya itu ada 4 jam per harinya dari hari Senin sampai Jumat, weekend-nya off, kemudian kita bakal rotasi. Jadi ada grup A dan grup B. Kalau misalkan di batch kedua itu isinya ada 20 orang, berarti 10 orang ada di grup A, 10 orang ada di grup B. Nah, nanti grup A bakal berfokus di administratif dan office related task, kemudian yang grup B fokus di digital support seperti SMM, email marketing, dan patient engagement tool. Nah, nanti setelah 2 minggu bakal rotasi. Grup A akan mengerjakan tugas grup B, kemudian grup B akan mengerjakan tugas yang sama seperti grup A sebelumnya, kemudian bakal dievaluasi seperti itu. Kemudian kita nggak hanya bikin apa ya sebegitu aja, nanti pada akhirnya teman-teman kita juga bakal menilai bagaimana teman-teman performance-nya ketika bootcamp tuh, karena kita bakal nilai dari teman-teman attendance-nya bagaimana, kemudian kalian mengerjakan kuisnya seperti apa hasilnya, kemudian project, kemudian kita juga akan menilai kalian personalize satu persatu bagaimana teman-teman bisa memahami dan mengimplementasikan semua hal yang kita sudah berikan selama bootcamp begitu. Nanti kita bakal berikan sertifikat, yang pertama sertifikat HIPAA, kemudian sertifikat bootcampnya sendiri, dan ketiga itu sertifikat internship gitu. Nah, ini sebenarnya contoh kemarin farewell. So this is our farewell and with the batch 1. So ini adalah teman-teman dari batch 1. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu sebenarnya apa sih yang dikerjakan sama teman-teman dari batch 1, teman-teman bisa ngeliat lagi di LinkedIn-nya kami, ada banyak banget sudah bertebaran mereka ngerjain tugas-tugas, itu selalu kita taruh di LinkedIn mereka, selalu kita minta untuk upload, jadi teman-teman bisa lihat apa aja sih yang mereka kerjain di sana. Nanti teman-teman kepoin aja di LinkedIn-nya Healthcare Remote Circle. Inilah
hasil dari batch 1 kemarin. Dan walaupun teman-teman yang dari batch 1 sekarang ini masih belum dapat pekerjaan, tapi mereka sudah banyak yang di interview teman-teman. Sekarang udah berapa orang, saya lupa ya, udah berapa orang yang interview dan minta one-on-one coaching interview juga dengan klien dari luar. Gitu ya teman-teman. Okay, I think that's it. We can start answering the question. I actually answering the questions in the chat box. Okay, maybe I will start to. Oh, there are few question in Indonesia. I'll read it for you. What if the participant cannot speak in English? So actually, oh wait, I will I will speak in bahasa Indonesia. Wait. Can I answer it in my own language first? Yes. Oke. Jadi sebenarnya untuk di kelas kita itu selalu kita dampingi ya. Setiap kelas itu zoomnya selalu kita buka, dari saya maupun co-founder yang satunya ya Kak Aisyah itu selalu join untuk memastikan bahwa teman-teman bisa paham kelasnya. Nah, biasanya nanti kalau misalkan teman-teman ada yang nggak paham, boleh banget langsung minta kita ulangi biar kita bisa terjemahkan dan jelaskan sekali lagi. Tapi biasanya setiap satu page itu kita langsung translate. Jadi biar teman-teman nggak nggak bingung-bingung. Jadi setiap satu page kita translate, satu page kita translate seperti itu. We will have mock calls and everyone will pass it. Yes, we always do mock calls with Anne, and it's always great impersonating the clients. Uh, Yes, we will have a mock calls on our training. So for you to improve your speaking skills, don't worry, guys. There's no judgment here. So we're here to learn. Yes, because I got a lot of feedback actually from my company, because there are few students and applied to my company as well. However, I got few feedback from them that there are a lot of Indonesian people cannot speak in English very well. So that is very sad, right? Because this opportunity is very huge. There are a lot of opportunity as a remote healthcare worker. In if you guys open LinkedIn or Upwork, you guys will, what's that? You will know that there are a lot of opportunity ahead. However, if you guys limit yourself because of English, that will be a shame, right? That will be a waste. So please guys, if you are shy or if you want to level up your skill, please learn your English now. You can practice with Anne during the boot camp, right? Yes. And for the batch one, actually there are few people who are very shy and cannot speak English very well, but during the internship they can speak English very well. Actually, they improve so much. So after the boot camp, will we have a job right away? um Actually, we do not offer a vacancy. So jadi kita tidak menawarkan vacancy or open role something like that. Tapi kita bisa membantu di arah bagaimana kalian bisa membangun CV dengan baik yang bisa dilirik di HR mereka. Kemudian bagaimana cara membuat portofolio dan bagaimana cara approach ke klien dengan benar. Karena itu bakal diajarkan, dan hasilnya sekarang di batch 1 itu ada berapa ya? Ada 4 yang sudah ada panggilan interview. Bentar,
sorry, lima ada panggilan interview, yang satu ditawarin untuk join di talent pool gitu. Dan untuk tembus sampai ke interview itu susah banget loh teman-teman, tapi mereka sekarang berhasil. Dan itu mereka sudah dipanggil bahkan sebelum kita farewell. Itu udah keren banget. Dan sampai sekarang pun mereka juga masih one on one coaching, karena mereka ini ya mau interview. Ada yang interview nanti hari Senin itu, jadi sudah ada banyak yang dapat offer. Tapi itu pun tergantung teman-teman lagi ya. Apabila teman-teman mengimplementasikan semua tugas yang kita berikan, kemudian teman-teman berhasil memahami apa yang sudah kita berikan, akan lebih besar chance teman-teman untuk dipanggil interview. Seperti teman-teman yang sudah dipanggil interview di batch 1. Jadi masih tergantung ke kalian lagi. However, for 2026 actually we already have plan to do something bigger. So we are hoping to open something like agency or something like that in the next year. But well, we still in the planning process. There are a lot of things that we need to to manage and do. But yeah, hopefully we can do that. But yeah, as for now, we can only offer you how to create a CV, portfolio, and how to reach out to client, and how to be like stand out more from other candidate. Do you provide recording for each class? Yes, actually we always record every class. So maybe any of you want to ask question directly with Anne, kindly use the what's that? The raise hand icon on the bottom section if you guys want to try to speak in English with Anne. Anne will be very Actually, happy. Yeah. yes. Actually, before we start our training, I will ask you to introduce yourself. What are your um what we call that? Yeah, just introduce yourself. Why do you want to become a virtual assistant? Do you have an idea what is a medical virtual assistant so you can, practice in speaking in English? Miss Emma, someone is asking, Miss Lorraine is asking Yes. about the internship time schedule. Oh, actually, there is one person raise their hand. Coffee Falmeira. Would you mind to unmute so you can ask directly, please? Hello, can you hear my voice? Yes. I'm very mm, happy because I can attend this webinar and your presentation is really insightful for me. So let me introduce myself. My name is Meira. My occupation is in medical record and health information management. I have a 1 year experience work in health facility, but in private. So I want to ask you, like, since when you started this MVA? And uh, I already asked in the column chat before, and I want to make clear about it. Like, if you work as a full time for 8 hours, is it like a fixed schedule? For example, like for from 9 to 4 9 a.m. for until 4 p.m. like that. And can you tell us like the example of your daily life as a MPS? Yeah. I heard that. Thank you. You're welcome. Mira, if I'm not mistaken how to pronounce your name. Yeah, I've been a medical virtual assistant for almost a year now. But before that, I worked in health insurance company for 4 years.
And then, um, since the clients are from the US, we will follow their schedule. So if you work full time, you can it it depends on the schedule of the client. But example, the clinic will open at 9 a.m. US time. So here in the Philippines, 9 a.m. US time is 10 p.m. Philippine time. So I will follow the schedule of the client. And then um I have three clients. I only work part-time because I have to take care of my children, but that's a very enough for me since I also accept other clients' invitation. All are for um part-time jobs only. So I do insurance verification. I also do billing, scheduling appointment, chronic care management. I also call insurance companies if necessary, and I also speak with the providers or doctors directly. So it's really important to improve our communication skills. English is not my first language. Our language is Tagalog. So I can say that I'm not really good in English, but I always practice speaking in English. And you can also do that. I hope I answered your question, Mira. Kak Mira, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Uh, so can I do follow-up question? Sure. So if you follow the US time, most of the time it's like you work in the night. Am I right? Yes, that's right. Okay. Yes. Interesting. Thank So you. if you have a work in the morning in your time and then you found a client, US based client, you can work at night. If you can do that. Okay, thank you for the information and answering my question. And You're welcome. By the way, your English is good. thank you. Okay, maybe I will explain a little bit to our participant. So, I will try to explain in Indonesia first. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung ya bagaimana cara kerjanya kalau misalkan kita kerja dengan klien apalagi yang di US. Jadi kalau misalkan kita kerja sama mereka, kita itu harus ngikutin jadwalnya yang mereka kasih gitu ya. Oh my god, I think there is something wrong with my audio because people keep saying my voice is very low. Uh, jadi kalau misalkan di klien tersebut gitu ya, misalnya kalau misalkan dia kliniknya kecil gitu ya, private klinik kecil, dan mereka di sana bukanya misal 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 sorenya mereka, otomatis kita harus ngikutin jadwalnya mereka. Berarti kalau misalkan mereka masuknya di jam 9 pagi sampai jam 5 sore, berarti kalau di Indonesia ya jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Begitulah. Kita kerjanya malam. Nah, tapi kalau misalkan klinik tersebut buka 24 hour gitu ya, kita ada shift. Contohnya kayak yang sekarang aku kerjakan, aku ada shift. Jadi bisa jadi teman-teman ambil itu request ya biasanya. Bisa jadi teman-teman ambil jam yang sama dengan Indonesia, yaitu jam pagi, berarti di sananya itu jam malam. Cuman mostly kalau teman-teman mau kerja sama klien US, klien luar, teman-teman harus mempersiapkan diri bahwa teman-teman itu bisa bekerja di malam hari itu karena kita harus mengikuti jamnya mereka. Tapi ya balik lagi tergantung klien ya, nggak semua klien itu bisa ada
buka 24 jam gitu. Kalau misalkan 24 jam teman-teman bisa milih shift biasanya. Okay. Is there any more question? You can raise your hand using the react. Okay. Nuroh Ahlam. You can unmute. Thank you Kak atas penjelasannya ya. Maaf mau tanya, saya tuh pernah dengar kalau misalnya kerja remote kita tuh bisa diberhentikan secara tiba-tiba gitu Kak. Atau kalau misalnya di MVA ini, apakah pekerjaan kita tuh akan kontrak kayak misalnya 1 tahun atau bagaimana? Saya banyak banget VT-VT yang lewat kalau misalnya mereka yang remote itu negatifnya mereka bisa diputus kontrak secara tiba-tiba kayak misalnya kemarin mereka bekerja seperti biasanya tanpa kesalahan juga terus tiba-tiba hari berikutnya mereka diputus kontrak kayak gitu. Mohon penjelasannya ya Kak. Terima kasih. Alright, I will translate so Anne can understand as well. So she's asking if as an MVA, can the client cut our job right away, or is there any contract so we can more secure work with them? Actually, I have a contract with my client. She um sent me the contract right after we had a meeting, first time meeting. Um, the good thing is in US, they are not very strict when it comes to your job experience. They would like to know if you can do the job, and then after that, they will just send you the contract based on my experience. Yeah, me too actually. So actually it depend on the client, right? Jadi kalau teman-teman nanti punya pekerjaan remote sebenarnya balik lagi ke kliennya ya. Cuman memang kita itu nggak bisa kayak di Indonesia jadinya FTE atau full time employer. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi full time itu bakal ada added proses lagi. Kalian harus bikin visa kerja dan lain-lain. Nah, di sini saya dan Kak Aisyah ataupun N ya sepertinya juga kita tuh kerjanya sebagai independent kontraktor. Jadi mereka bakal kirim kontrak ke kita biasanya 1 tahun atau berapa bulan gitu. Biasanya kita berdasarkan yang saya alami sekarang ya, itu kita nggak di cut right away ya. Cuman kalau misalkan teman-teman ya ada melanggar kontrak gitu ya, sama saja sebenarnya dengan yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman berbuat sesuatu yang salah, of course kalian kan kena SP terus dikeluarkan kan, sama seperti itu ya. Di sini juga sama. Dan kontraknya pun juga sama kok seperti yang di luar. Biasanya ada berapa bulan atau 1 tahun tergantung dari kliennya. Tapi kalau misalkan mereka kurang suka dengan pekerjaan kalian ya bisa jadi kontraknya bakal diselesaikan. Tapi diselesaikannya sesuai dengan kontraknya. Misal selesainya di bulan Februari gitu ya. Ya udah berarti nanti teman-teman selesai di bulan Februari. Tapi mostly sih kalau berdasarkan yang saya ini aman aja sih. Mungkin Kak Aisyah ada Mm, tambah. Ya, ini sih yang harus teman-teman tahu. Job remote itu ada banyak ya. Maksudnya sama kayak kita kerja on-site. So we have a freelance, we have like a full-time or part-time role, which is for freelance. Our role, it's your chance to be cut off if higher than you are independent contractor. Even you have an independent contractor, but in case you are working as a part-time role or full-time role, it will be different. Based on my experience, I have a client before because I have service as SMM, social media management, itu gampang banget untuk di cut off. Kayak ini sih beberapa pengalaman sih, nggak cuman pengalamanku aja ya, kayak mereka tuh chance untuk tiba-tiba loncat cari
klien lain, cari talent lain yang lebih sesuai, kayak gitu tuh lebih besar. Cuman kalau sebentar ya anakku. Cuman kalau misalkan tolong yang terus kalau misalkan um, in case you are working as a medical virtual assistant because they know that the task of medical virtual assistant is a lot and then what should I say kayak nggak semudah itu mereka nge-cut off karena um, mostly client atau company yang mereka meng-hire medical virtual assistant they will rely on you, on your job, on your what you do for them. Karena mereka need your assistant. Tapi mungkin bisa dikatakan berbeda ya dengan SMM dan atau mungkin you're working on design part itu kan based on the project. Jadi kalau projectnya selesai ya udah gitu kan. Atau mungkin mereka nggak cocok sama hasil kerjaanmu tiba-tiba kalian di cut off itu bisa. Tapi kalau medical virtual assistant tuh jarang sih saya nemu dan seperti yang disampaikan Kak Ama ya, meskipun kita independent contractor, berarti kan ibaratnya kita bukan full time employee karena we don't pay tax, we don't have like a authorization to work in that country gitu kan. Jadi basically it's apa ya dua sisi sih sebenarnya enak di kita karena kita independent contractor we don't have like a specific contract yang mengikat kita harus kerja sama dia aja jadi itu juga membuat kita we can explore more job remotely gitu terus masalah em, apa namanya kayak ketentuan itu berbeda-beda sih sebenarnya setiap klien tapi pasti kalau MVA mereka pasti akan ngasih tahu dulu kalau misalkan kita salah yang fatal banget let's say itu merugikan company atau melanggar kontrak yang parah banget mereka akan cut off right away tapi kalau kesalahannya karena kita proses belajar kita kayak doing something yang mungkin kita lupa kita ya kesalahan-kesalahan yang ringan itu pasti mereka akan tegur dulu itu sih kalau di tempat kerjaku juga kayak gitu. Terus benefitnya mungkin sedikit berbeda ya dengan full time employee. I know because we are independent contractor, we don't have like a benefit like a full time employee. But some of the clients they will give you like allowance what I have been experiencing before. So some of clients they give you allowance or bonus, they give you like a PTO or paid time off or cuti ya kalau kita di Indonesia or maybe the holiday. Tapi the holiday-nya pasti ikut sama negara tempat tempat kalian tersebut biasanya sih kayak gitu. Itu sih mungkin Kak. Emang ini yang membedakan role yang udah kalau kataku ya skillnya udah spesifik dengan skill yang udah rated banget. That's why medical VA ini salah satu chance untuk teman-teman yang suka kerja long term, yang fix ya. Maksudnya you like the stable work setting. I think I will say that medical virtual assistant can be a good choice. Gitu sih. Yeah, one thing I can say is that make sure you read the job description really well when you see any vacancy. Make sure you read all of it because um, sometimes ada yang freelance, ada yang part time, ada yang full time. Jadi make sure teman-teman baca dulu ya semuanya. Tapi mostly kalau MVA itu biasanya mereka minta full time sih, yang biasanya nanti kontrakan ya, bukan yang freelance seperti itu. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi mikirnya, kenapa kok chance-nya MVA untuk di-cut itu lebih jarang? Karena akan takes time kalau mereka hire orang lagi. Karena kan kita ada training IHR dulu ya biasanya di awal. Itu kan juga butuh waktu. Nah, klien kan males ya. Masa iya ngajarin orang terus gitu ya, dikit-dikit ngajarin orang, dikit-dikit ngajarin orang. Nah, itulah kenapa biasanya mereka stick di satu orang aja untuk waktu yang lama. Seperti itu, Kak. Cuman ya saya pernah dengar kalau misalkan ada yang gampang di-cut itu biasanya bukan MVA sih. Kecuali teman-teman kalau misalkan melanggar HIPAA ya. Kalau melanggar HIPAA ya mau nggak mau ya, karena itu berbahaya juga bagi kliniknya gitu. Melanggar HIPAA atau melanggar ketentuan yang sudah klinik cantumkan gitu. Jadi aku bisa bilang bahwa MVA itu lebih aman.
Okay, how about internship time schedule? So usually we will start in 9, right? 9 p.m., right, Aisha? 9 p.m. Yes, I think for now it's 9 p.m. Indonesian time, but after March, let's see if the batch two they will start like because Sunday first week on March they will have like push back their time to be standard time again, so not like daylight saving time. So we have like 11 hour um in front of them. So I think we will start like 8 p.m. Indonesian time for the batch two. Yeah, let's see later. Okay, Dila, would you like to, Ask yeah, the question. you may unmute, by the way. Halo, Halo. halo Kak, aku Dila. Aku sebenarnya udah pernah kerja sebagai administrasi rumah sakit di beberapa rumah sakit ya. Cuma sekarang kan aku udah resign. Nah, usia aku juga kan udah cukup, udah sekitar 40 tahun. Kira-kira kalau kerja remote gitu masih uh, ada yang mau nerima nggak ya? Okay, I will Sama kalau translate. misalnya kita lihat toolsnya yang dibutuhkan apa aja, misalnya mungkin laptop harus spesifikasinya apa aja, ada spesifikasi tertentu nggak, sama eh ya ada alat-alat lain nggak? Kayak kita kan, handle telepon juga kan ya. Jadi apakah memang harus ada spesifikasi teleponnya juga, atau kita harus punya beberapa sistem kayak kalau di rumah sakit aku dulu kan pakai sistemnya kan SAP ya. Nanti itu sistemnya bagaimana gitu. Boleh jelasin Kak? Okay, I will translate it first so and can also answer from her POV. Okay, so she's asking few question actually. So the first one, Dila already has experience as a I'm not sure, kind of like administrative in healthcare. Hospital, I think. Okay, in hospital. However, she is 40 years old. So if she want to become an FVA, is it possible? Because in Indonesia actually there is a limitation because as a woman, if you already hit like 28, 26, people don't want to look at you anymore. So yeah. And the second question is about the tools. So, is there any tools that we can use for answering question, and any tools that we have to use as MVA, like maybe like EHR or something like that, and also the phone handling part? What tools do we usually use? And the third one is, what are the requirement or the specification for the laptop or computer that we have to work as medical VA? Do you want to answer, Anne? Uh, yeah, sure. Actually, there is no age limit as long as you can do the job, as long as you are trustworthy, you can do the job. You can find a work, and the client will definitely accept you as their medical virtual assistant. And then for the tools, she's asking about the tools. The client will provide tools, like for example, for answering calls. Me, I'm using Google Voice only for my two clients. And it's very easy to use. You can call them even if you're outside the US. And what is the next question? I'm so sorry, the last question. Okay, the specification for the laptop or computer. Okay. Um they don't actually have any specification for the laptop.
but we encourage you to I think you are lagging, and oh, Yeah, I think there is I'm a little sorry. internet Okay. problem. Can you hear me? Yeah, Can yeah. you hear me now? Okay. Actually, as long the client will not ask for your laptop specification, but we encourage you to at least have a Core i3 or Core i5 processor, and you should have a um what do you call that, headset, stable internet connection. I'm sorry, my internet connection is not good. I'm out of town. So Oke, I will translate it for Dila. Jadi untuk umur Kak, kalau misalkan kerja remote di luar negeri apalagi mereka tidak peduli dengan umur. Boleh teman-teman mau umur berapapun, yang penting teman-teman bisa ngerjain kerjaan dengan baik, itu yang mereka mau. Jadi mereka nggak pernah menulis batasan umur ketika mereka taruh vacancy gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman mau umur berapapun, baru lulus maupun udah menikah, udah punya anak, udah umur 40, 50, nggak apa-apa banget kalau mau jadi MVA. Mereka itu open minded. Kemudian untuk tools itu tadi seperti yang dibilang oleh N ya. Jadi itu tergantung klien ya Kak. Jadi dulu saya sama Kak Aisyah itu kalau telepon pakainya dial pad. Tapi eh, ini dulu saya juga pernah diminta untuk cari tahu tentang ring sentral, itu juga bisa. Jadi dia itu kalau misalkan buat telepon ya sama seperti telepon biasa ya Kak Aisyah ya, cuman kayak ya, tampilannya munculnya di kayak virtual number gitu sih. Mereka bakal ngasih teman-teman virtual number, jadi loginnya tuh pakai email. tuh. Jadi kayak telepon tapi bentuknya kalian buka lewat komputer atau laptop gitu sih. Itu untuk phone handling. Kemudian untuk laptop atau komputer sebenarnya itu tergantung, balik lagi ya dari klien. uh, ada kalau misalkan teman-teman join agency, usually they have more strict or more requirement. For agency, usually they will ask you to have at least i5 or iCore 7 laptop, uh, atau komputer gitu biasanya. Tapi balik lagi sih tergantung klien. Tapi kalau misalkan teman-teman mau aman, setidaknya teman-teman persiapkan laptop yang iCore 5 untuk lebih aman ya. Kalau misalkan teman-teman pakai Apple juga nggak masalah, tapi tergantung lagi kliennya apakah tools yang mereka pakai, sistem yang mereka pakai itu apakah kompatibel dengan Apple gitu. Tapi so far aku sama Kak Aisyah pakai MacBook, aman. Kita pakai MacBook sih. Jadi balik lagi, yang penting teman-teman bisa pastikan bahwa laptop kalian itu bisa mumpuni dan bisa bekerja dengan baik selama kalian bekerja. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan yang masuk, apakah bisa pakai handphone ataupun tab? Jujur tidak disarankan karena akan berat. Yang dibuka itu agak banyak dan berat gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai tab, sebisa mungkin teman-teman invest ke good laptop ataupun komputer, terserah teman-teman sukanya yang apa. Kemudian yang terpenting kalau misalkan teman-teman kerja di bagian front desk gitu ya, saya frontliner, teman-teman jawab phone, make sure teman-teman pakai headphone yang ada headphone yang ada noise cancellingnya. Jadi ketika teman-teman menjawab pertanyaan atau menjawab telepon dari pasien ataupun ada telepon masuk, suaranya nggak akan bising. Jadi make sure kalian invest ke situ. Bisa beli yang murah-murah aja nggak apa-apa. Bisa 100 ribuan ya harganya kalau nggak salah, itu teman-teman bisa beli itu kalau memang teman-teman mau kerja di bidang MVA dan mau handle phone ya.
Tapi kalau teman-teman nggak pengen kerja yang ada phone handlingnya, contohnya seperti kerjaan saya yang sekarang di company yang sekarang itu udah nggak ada phone handling, kita non voice totally, jadi usually I just answer chats and emails, jadi tidak butuh headphone walaupun saya punya dan dulu saya pakai tuh. Apakah kita sebagai remote worker bisa mendapat benefit seperti cuti pribadi? Okay, there's one question from Amalia Tasa. So, as a remote worker, can we have benefit like a day off? Something like that. So, I will answer it first. Yeah. In my company, actually, I have asked my manager because usually we are very chill company. I stay I work in very chill company, so usually if I need day off or I need time because I got sick or something like that, I usually ask for it, and there is no nggak ada ini loh, nggak ada potongan di gaji aku. Jadi balik lagi tergantung klien. Kadang ada klien yang nggak bisa nih tiba-tiba off, karena kan ada kalau misalkan klien private klinik yang kecil gitu kan, mereka nggak bisa tiba-tiba kalian langsung minta jadwal off gitu ya tiba-tiba, karena mereka kan harus minta pengganti dan lain-lain. Nah, kayak gitu tergantung balik lagi. Tapi kalau di company saya yang sekarang itu bisa gitu, tapi biasanya dikasih sih jatah libur gitu. What about your job, and can you request a day off? It's like more PTO, maybe paid time off. Um, I can request a PTO without pay, leave without pay, but I don't have work every Saturday and Sunday. But I believe I will have a work on December 25th and January 1st. Oh, really? Yes. Okay, but yeah, depend on the client basically. But for I believe that for if you work for company or maybe the agency, I'm not really sure with agency, but maybe they can provide you the PTO or paid time off. Kalau di I will speak bahasa first, I translate. Kalau di tempatku di provide cuti 10 hari, tapi itu udah include sama cuti sakit dan bisa dipakai bebas. Oh, bisa request lebih dari 10 hari tapi potong bonus tahunan. Jadi kalau misal mau full nggak dapat bonus tahunan, kita bisa request dapat 20 hari pay time off. Tapi kalau misal kita mau tetap dapat bonus itu 10 hari, ya, 10 hari. Itu udah termasuk cuti sakit sama the holiday. Untuk holiday itu in my company they will provide the for holiday um before the previous they will provide you US Independence Day, Black Friday, I think. Oh, no, Black Friday, what's that? Thanksgiving, sorry. Thanksgiving, Christmas and New Year Eve. But for now they will transition. So for next year in my company they will provide the Labor Day, 1st May, and then for Filipino they will provide time off in the June 13. I think it's Independent Day in Philippines, right? And then Yes. yes, and then because I'm Indonesian, they will provide August 17 for off Mhm. the day off because it's Independence Day in Indonesia. And also the others is Christmas and New Year. Same. Balik lagi ke kliennya, tapi mungkin ada case yang kayak boleh libur tapi ya jatuhnya unpaid time off gitu. Iya, yeah. Jadi bener balik lagi sih teman-teman, karena
nggak semua company itu rules-nya sama. Jadi make sure kalian perhatikan itu. Nanya sama the contract. Itu sih. Dan I will I will say that we have to be considerate as well. Karena for example, in my case, they ask if I need day off. So I asked them I need day off during Idul Fitri and Idul Adha, of course. And usually I will offer to cover their shift during Christmas. So it's like win-win solution, right? Jadi kalau It's like a switch shift. ya biar apa ya istilahnya biar sama-sama enak gitu ya Kak Aisyah ya. Iya bener, kayaknya aku doang yang tahun baru sama Natal semangat karena I understand that mostly Filipinos Catholic, right? So they will celebrate Christmas on the 24th or 25th December. Yeah. In my company we Mm. already celebrate Christmas. So They had a Christmas party or year-end party. yes, gift we send gift to people. Yeah, we Mm. did it in Boracay. So yeah, it Mhm. depends on your client, everyone. However, if you guys, I feel like if you guys want more opportunity or you want to switch career in remote worker field, I think this will be very big opportunity for you because there are not a lot of Indonesian who work as Mm-hmm. FVA actually. Okay, correct, correct. And also, if you are saying that a lot of general virtual assistant, especially if they over SMM or it's like a content creation, design on the creative side, there's a lot of people and it's already saturated. I will say it's saturated. So that's why the chance that the client cut you off right away, it's a bigger because they cannot choose another talents that more better based on that the client's preference maybe, or maybe they just like, if there's a someone's that over lower rate, of course the clients will prefer for the lower rate talent, something like that. So the competition in the general virtual assistant, especially if you're working in the SMM side, it's so saturated. A lot of people like, the rate is so bad because everyone's working on it. But if you're search about medical virtual assistant, not all the country in the world they have talents. Mostly the I think the biggest one is still from Philippines, and then the second one is India or Pakistan because I'm seeing a lot of people from India or Pakistan they're working for medical billing side. But for administrative side, I think Filipinos still in the most talent for remote working settings. And then for now, that's I think the same pace like Indonesia, right? The talent from Africa, they just started in 2025 as well. So yeah, mostly if you're seeing that medical VA, yeah, maybe you just can see like maybe talent from Philippines, India or Pakistan, or maybe from Nigeria or another African country, but they just started actually. So it's right time, I think, because not all people still, know in the medical virtual assistant side, especially in Indonesia. I think not all the people will aware with medical virtual assistant because I'm seeing a lot of people that misunderstanding about medical virtual assistant and general virtual assistant. Mostly they think that I'm working as a general virtual assistant, but I'm working for clients. Oh, sorry, client from clinic, doctor. So it means that I'm a medical virtual assistant. But the reality is no. The job, the task, the daily task that you do, the role that you do every day is totally different.
And general virtual assistant, they don't have HIPAA compliance. They don't know about HIPAA. But as a medical virtual assistant, HIPAA is a must of things that you need to be trained, you need to know and to be compliant. Jadi teman-teman kalau misalkan sekarang ya General VA di Indonesia itu banyak banget saingannya, nggak cuma di Indonesia, di dunia kayaknya banyak banget. Jadi banyak yang perang harga dan chance untuk I'm seeing that creative side kayak let's say content creation, SMM itu mereka saling bunuh harga dan juga klien tuh gampang banget eh cari orang lain gitu. Misal kayak desain teman-teman dirasa nggak sesuai dengan yang dia mau, ya udah dia tinggal cari aja kayak talent lain. Terus kalau misalkan rate-nya dia nemu talent dengan rate yang lebih rendah dengan porto yang lebih oke, of course dia lebih lari ke situ. Jadi perang harga saingannya belum lagi kalau di seluruh dunia tuh banyak banget talent-talent general VA yang especially di creative side ya. Em, nah, kalau di medical VA mungkin yang menguasai pasar itu yang pertama masih talent dari Philippines ya, pasti. Yang kalau administratif, yang billing itu mostly dari India, Pakistan. Terus kalau nggak gitu itu Nigeria. Nigeria tuh baru aja transition juga di tahun 2025. Kayaknya mereka baru hype juga tentang medical VA itu di tahun ini. Jadi aku rasa kayaknya ini waktu yang tepat untuk teman-teman mulai karena di Indonesia sendiri saingannya juga belum banyak gitu. Dan di dunia sendiri juga belum banyak talentnya saingannya gitu. Itu sih mungkin Kak. Yes, thank you so much. Jadi teman-teman uh, bisa garis besarnya sebenarnya sudah paham ya bedanya medical VA dan juga general VA itu seperti apa. What is HIPAA? HIPAA is a regulation from the US, right? Wait, I will speak in Indonesia. Jadi HIPAA itu regulasi yang ada di US. Kalau misalkan teman-teman mau kerja jadi medical VA buat klien di US, itu teman-teman harus tahu regulasi ini. Jadi di regulasi ini itu intinya kalian itu nggak boleh melanggar privasi data pasien, benar-benar harus dijaga benar-benar. Itulah kenapa sebelum kalian bisa jadi medical VA biasanya mereka bakal minta sertifikat HIPAA kalian. Gak apa-apa kalian ini nanti mungkin bisa cek video YouTube-nya kita up di up Sorry di YouTube. comment. Mm-mm. Nah, eh mungkin teman-teman yang di nakes-nakes ya, yang udah kerja jadi nakes gitu ya, entah apoteker, dokter dan lain-lain, teman-teman tahu ya tentang kode etik gitu. Kode etik. Mm-mm. Mungkin kalian mikirnya oh oke, mungkin sama seperti Indonesia. However, in the US it's more strict. Jadi bener-bener Strict strict banget. banget, sangat Strict sangat banget. sangat sangat strict. Bahkan ketika teman-teman ya bikin suatu testimoni gitu ya, itu kan harus ada concern ya, tidak boleh ada nulis diagnosis, tidak boleh nulis namanya mereka tanpa concernnya mereka juga. Bahkan sedetail detail kecil itu tuh dipikirkan banget, bener-bener data itu harus sesecure itu. Secure itu. Terus juga kalau di Indonesia mungkin nakes yang lebih spesifik ya. Tapi kalau di US itu nggak cuma tenaga kesehatan yang harus keep the HIPAA, yang harus compliance atau patuh sama HIPAA. Banyak orang, maksudnya banyak stakeholder yang dia juga harus mematuhi HIPAA. Contohnya em, asuransi, perusahaan asuransi, agen asuransi atau ya anyone that work in the insurance company. Terus juga clearing house itu kayak pihak ketiga yang ngurus bagian billing itu. Jadi itu juga harus harus banget patuh. Dan kita sebagai remote worker, even kita bukan medical VA, itu kita harus patuh karena I have a bad experience. Some of my someone on my team ketahuan melanggar HIPAA serius itu nggak pakai peringatan langsung cut off. Jadi nggak pakai surat peringatan tuh langsung cut off. Jadi se-strict itu, I will say se-strict itu mereka tentang HIPAA. Itulah pentingnya teman-teman tahu untuk HIPAA itu isinya apa aja, apa yang harus kita lakukan. Salah satu contoh ya, em, teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah mematikan laptop, close all the system properly after work,
Terus the second one is you cannot work in the public facility or maybe public, yeah, anyone can see what are you doing, itu nggak bisa. Terus change password regularly itu salah satu cara. Karena sempat ada mereka strict banget kalau misal satu company ketahuan itu nggak HIPAA compliance itu, aduh, reputasinya rusak banget sih, bisa bahaya lah maksudnya. Kayak because in the US they really respect to someone's privacy data. Jadi itulah kenapa pentingnya kita HIPAA. Jadi ada pertanyaan, Kak, sertifikasi HIPAA bisa dapat di mana? Di Coursera ada kayaknya ya, di Coursera di itu. Tapi kalau teman-teman join di bootcamp kita sudah provide HIPAA training, guidebooknya juga untuk dibaca ulang kira-kira apa yang teman-teman lakukan. Jadi kan PHI atau Protect Health Information itu a lot of thing ya yang termasuk. Mungkin dari kita kadang nggak ngeh, oh ternyata itu bagian dari private personal health information. Let's say di um, tagihan itu juga termasuk PHI. Terus nggak cuma personal data atau medical history aja, tapi personal data kayak misalkan biometrik, X-ray, apapun itu yang berhubungan dengan data-data pasien, itu semuanya masuk dari Protect Health Information. Nah, nanti di bootcamp itu teman-teman akan dapat trainingnya, terus juga akan dapat guidebooknya untuk dibaca ulang, untuk direview ulang kira-kira apa aja yang termasuk kayak gitu. Sama sertifikatnya kita udah provide. Cuman kalau mungkin coba sendiri ya kayaknya ada di Coursera tuh. Cuman harganya lumayan sih memang, kayak sekitar 200-300 ribuan gitu. Ya, Udemy juga ada Udemy. Ya, jadi itulah kenapa salah satu alasan in our community we always said about HIPAA because it is that important for you. So before you guys applying to a vacancy, make sure you know the basic, make sure you know the HIPAA, you know the regulation, and of course the core skill which is EHR. And we already have a free webinar with Anne previously about EHR, and there is a hands-on also, right? Mhm. And of course, if you join our bootcamp, we also teach you about HIPAA and of course the EHR itself, and you will do hands-on. Yes, correct. So we will have like a very detailed, like the healthcare procedural. That's of course, if you are applying your job as a medical virtual assistant, all the things we already provide to you through the bootcamp. That's Jadi why materinya tuh lengkap banget from office to back office. Jadi kan medical virtual assistant tuh ada role front office, ada role back office juga ya. Back office tuh contohnya apa? Kayak billing part, ngurusin insurance, itu kan bagian back office. Front office apa? You do the setup appointment setting, you do handle call patient, itu you do a patient registration or intake, itu bagian dari front office. Kurang lebihnya kayak gitu. yes, that's why we never want you to focus on applying only. We want you to know the basic first before you apply, so you can apply with confidence, and of course the chance of you to get hired is also high. So yeah, I think that's it, and we already answer all of the questions. Oh ya, terus tadi ada pertanyaan yang kayak, sorry, just want to review all the questions in the chat box and just like quickly. So there's someone that asking that is it do you provide a training about how to use a freelance website such as Upwork, LinkedIn, etc. Because honestly, I don't understand how to use the website well. So yes, of course, we have the session. Can we just share like the course detail
to them like the syllabus one, so they will aware what kind of things that they will get. Because in the 12th session, we provide a very comprehensive training. So you are not only will studying about medical virtual assistant skill, but we give you a add-on value for your skill, such as general virtual assistant skill and also the SMM skill. Because why we provide you that one? Because we're seeing sometimes client asking you about, do you have another core skill beside of it, or maybe the clients sometimes I check also some of job desks that post on the Upwork. They will ask you to handle the social media, like maybe they ask you to reply to comment. Yeah, it's basically it's like a patient inquiries through comments, and then you handle their social media. So that's why we provide you that kind of training. And then why we provide you general virtual assistant? Karena di general virtual assistant tuh basic sebelum teman-teman jadi medical virtual assistant. Basic skillnya. Jadi kayak cara eh, project management, maksudnya manage tugas itu seperti apa, cara berkomunikasi, skill reporting itu juga kita ajarkan. Terus kita juga ajarkan teman-teman pasti untuk aktif banget di LinkedIn. LinkedIn tuh pasti kita minta teman-teman untuk ngerombak apapun di LinkedIn ya. Maksudnya mulai dari profilnya itu kita usahakan teman-teman bisa em, LinkedIn-nya tuh optimize gitu. Terus kemudian Upwork kita juga ajarkan. Jadi di Upwork itu gimana caranya atau triknya biar teman-teman nggak buang-buang connect di LinkedIn. Karena connect kan harus bayar ya. Ya, kita dapat free, tapi free-nya nggak banyak. Gimana caranya memanfaatkan connect dengan baik dan memfilter klien yang legit dari Upwork. Karena job post di Upwork tuh so many, so many, sorry. So many, so we need to filter which one the proper and the legit one. And then we will teach you like a tips or hack to be more visible, to be more stand out than other candidate if you're applying job through LinkedIn. And of course, we have like a connection. Maybe our coworker, they have information that some of their friends company open and looking for medical virtual assistant, medical biller, medical receptionist. Of course, we can share the job to you. Itu sih. Terus kita juga ajarkan medical scribe gitu-gitu ya. Yang sesi bawah Kak, yang interview. Oh ya, terus ini juga karena kita notice ya. Hal yang paling penting adalah kita nggak cuma belajar skillnya, tapi how we deliver our value to clients itu penting banget. Jadi aku baru aja nemu video di TikTok. Ada orang yang dia tuh pinter banget, portofolionya bagus, semuanya bagus, tapi ketika interview dia kurang. Akhirnya kan kurangnya ini apa? Sebenarnya bukan karena dia nggak bisa, tapi dia nggak tahu cara mendeliver value ke klien. Gimana caranya dia confidence, gimana caranya dia bisa dengan tepat menyampaikan apa yang klien cari dan klien itu merasa oh ada di dia. Nah, hal itu akan kita ajarkan melalui interview preparation. Jadi nanti teman-teman akan belajar interview preparation, dan yang membuat beda adalah kita juga provide unlimited one-on-one mentoring khusus untuk interview part dan juga career development. Jadi untuk konsultasi porto, konsultasi CV, dan interview itu kita bisa provide secara unlimited ke teman-teman yang ada di trainees-nya ya. Itu sih Kak. Terus tadi udah dibahas ya PTO. HIPA tadi udah sih itu paling yang tadi jadi pertanyaan. And of course, if you guys enroll to our bootcamp, you will see Anne again because Yes, our she is one of our best mentor. She can, if you are not confident with your, what's that, speaking skill, especially when you handle phone, she's very good on it. And she can teach you, and you will have like a practice session with Anne for phone handling. yes.
and is the best when it comes to impersonating irritated clients. She's the best. But our students in the batch one, they said that it's really nerve-wracking with N because and it's like, when you handle real client, it's like real, right? And it's the best when it comes to impersonating. So I know it's really difficult for you to speak English right away, right? However, this is the time, I think, because even if you guys want to apply to a job in Indonesia, big companies, they will ask you if you can speak in English as well. It's not an option, I think. It's essential skill that you need to have right now. So guys, if you guys still shy or it's just unsure, please make sure that you can start learn your English now. There are a lot of resources as well in YouTube, so make sure you use your time to leverage your skill. And of course, if you want to become an NVA, you can also enroll to our bootcamp as well. Or if you still want to see about MVA, you can also join our community. You can WhatsApp our admin number so they can guide you or assist you to join our community. And we will have a quiz session, and there will be a what's that, a bonus, a prize for you if you can be the winner. So Yes, share for a this. top scorer. We'll share the screen. Yes, I can share to you. So I will copy the links for the house. I will share first. Wait a minute. Okay, so maybe I can profile like okay. Okay. So you can join through that link. I will share the chat box. Or you can copy this code. Let's join the game. Dan We have a special reward. ada hasil, maksudnya beneran ada ininya ya kak ya, beneran kita kasih sesuatu ya kalau misalkan Iya, menang. saldo e-wallet lumayan guys. Saldo e-wallet sama we will provide you like I think can we start like 2 or 3 minutes again? Yes, we can wait for the Okay. I think we can start now. Can we start?
So, are you sure? Okay. because there are Oh, 12 people okay. already. Already. Okay, let's start. We can see who are the winner through this chart board.
Wow, selamat untuk the top scorer. Jadi nanti untuk yang hari ini dapat, boleh chat WhatsApp ke admin ya. Nanti untuk lebih detailnya rewardnya, oke? Oke. Gimana Kalma? Yes. For those who are the winner, who are they? I already forgot. But three of you, please, Kontak our yeah, admin. contact our admin to claim your rewards. Okay, I think we already explain everything about MVA, and also we already took quiz answering all of the question. I think we can end this session, right? However, if you guys want to know more, or if you guys have any further question or concern, you may reach out to us, or you can just drop your question in our community and we will answering from you there. And of course, if you guys want to join our bootcamp, and we'll be the one who answer. Okay. All right, everyone. See you on our next webinar. Bye bye. Thank Bye-bye. Thank you you. so much and Merry Christmas and Happy Holiday, everyone. Thank you. Bye bye. Bye.